Good day mga kaibigan. Today we will talk about sacrifice first, enjoy later. So kung gusto mo yumaman, you must learn to sacrifice first, enjoy later. Meaning na kung nag-aaral ka, sacrifice first. Focus ka sa pag-aaral mo, hindi ka na ma-join na ma-carried away ka, makuha energy mo sa study mo, magbisyo ka dyan, enjoy. Mahirapan kapag hindi ka marunong mag-sacrifice. So kahit sa anong business, before ka mag-business, siyempre mag-save ka, ma-sacrifice ka, ma-save ka para may kapital ka. So, ang problema, pag one day, one eat ka, or one time, big time, pag naka-income ka, gasto mo agad, walang sakripisyo, enjoy life, you cannot have a long journey sa mo financial success. So, remember, to be successful in life, it's a long process. To be a successful businessman, it's a lifetime, it's a long process. There are ups and downs in life. So, may tinatawag yun na always have a delayed gratification. Always remember na pag nagkapera ka, may tinatawag na social inflation. Halimbawa, kung nakapera ka, bibili ka ng mga bagong bahay, malaking bahay, luxurious car, so, ang kita mo, mag-inflation ka, magka-crisis ka. So, stay underground, be humble. Tapos you observe things kasi minsan na sa buhay, minsan na nagpakikita ang opportunity, minsan na nagpakikita ang pera. So, if you don't know how to handle success, you don't know how to respect success, you will go back to where you belong. So, dapat, pag nandiyan ka na sa itaas, there are many more mountains to climb. So, you just stay the same, humble, and keep on the journey. So, always, may balance lang ah. Hindi man nga sobra ka kakuripot, sobra ka ka-ambisyon da. Kundi, controlled lang da, controlled. Para maging successful, learn to sacrifice. Sacrifice first, enjoy later, or delayed gratification. Medyo makaka-income kasing dako. Gusto ka lang gamay kag mag-enjoy da. Kung hindi magsiling nga, hindi ka gidaya mag-enjoy kung damo na income mo. Kung laki income, kag-ubos-ubos. Sacrifice, save for the rainy days. Kung wala ka savings, wala ka sacrifice, wala may matabusin mo. Remember, success is a lifelong process. To be a doctor, to be a lawyer, to be a successful businessman, bisan kanday mga Elon Musk, kanday mga richest people, Lord. They keep on learning, kag life is a journey, kag di man na sila gid nga slaves ng money, kundi sige lang sila invest. So, always learn paano maturuan ang mga bata sa delayed gratification. So, you teach them ang delayed gratification na din asang gamay. Tapos, pagambal mga sacrifice ka sa study. Pag nag-successful ka, mo reward. Kundi, bisan tamadan sa mag-study, may reward gamay. Kung gamay pa lang, enjoy na sa enjoy. Hindi na siya kadala sa mga sacrifices sa life eh. Pwede man nga mo sa pro ang balong sa sing imo values. Hindi siya mamati imo na. So next ko naman nga video. Thank you.